Hi, good evening, everyone. So, actually, last 1 week nunchi there were several articles in Times of India and other newspapers. So, the purpose and the basic ఆర్టికల్ ఏమొచ్చింది అని నేను అందరు చదివారో లేదో నాకు తెలియదు. సో ఐ వాంట్ టు బ్రీఫ్ ఇట్ ఇన్ సింపుల్. లైక్ యాక్చువల్లీ యాజ్ మా pharm.d right now there is no specific cadre in government setup. Only private hospitals, only corporate hospitals and AVH hospitals మాత్రమే క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్ అనే క్యాడర్ని రిక్రూట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో లైక్ 2013 నుంచి we are been trying for the clinical pharmacist cadre in Telangana. As you know everyone, like we have made our several attempts with to approach the government, and so we could reach a level. So but problem ekkada vasthundi. I want to listen from you. ఏం చేద్దాం అసలు ఇప్పుడు క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్ క్యాడర్ రాకపోతే కోర్స్ని తీసేయాలనే ప్లాన్లో జేఎన్టీయూ అండ్ ఏపీ గవర్నమెంట్ కూడా మన సేమ్ లైన్లో నడుస్తున్నారు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో జాబ్స్, డెఫినెట్లీ అంటే బేసిక్గా మనం దీని గురించి కాంట్రాడిక్ట్ చేయకుండా మనం ఏంటి దీనికి అగెనిస్ట్గా యాక్షన్ స్టెప్స్ తీసుకోకపోతే గవర్నమెంట్కి ఫ్యామిలీ కోర్స్ని తీయడంలో పెద్ద కష్టం కాదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ యు నో there was a MCA course which was started in 2008. In 2008 the course was introduced, and आवाज नीचे आ रहा है. Okay, Ivan Chaudhary, fine. I will like अभी is it audible? Hi guys, actually purpose of calling you to come on live to understand each other. I mean like we are been trying for the clinical pharmacist cadre for the last 3 years and we could not reach the we could not reach the goal. So where are we going wrong? So put your points, where are we going wrong and what how best we can do it, right? So tell me, what shall we do to get clinical pharmacist cadre? Guys, comments. So before you leave comments, I will brief you what are the things happening since the past 3 years. Like we are been for like in talks with the government for the past 3 years, and we could like in 2015 the government of Telangana has issued a GO stating like there would be expert committee, and expert committee will decide the fate of the families. And that committee never sat for the meeting and never decided what is the future of the family. And so as a result, after a certain time in 2018 on Jan 27 we have started the fasting relay hunger strike in Telangana in 3-4 places, especially in Warangal, Karimnagar and Khammam. So because of the agitation for the 45 days, the issue was like all administrators, all politicians are now recognizing like someone wearing the apron is pharm.d guy. So that is because we have done a very huge agitation for the 45 days. So as a account, there was a meeting, there was an expert committee meeting after 3 years, and there was an expert committee only because we have done the agitation. So on February 16th of 2018 the meeting has took place, in which myself, Dr. Ramlakshmi and
DME along with Kailasham sir, the DCA president. So all we were in the meeting, and we have placed our demands stating that we want the clinical pharmacist cadre in all area hospitals, district hospitals, as well as the PHCs. So after the meeting, we have placed why should we be there in the healthcare system, what are the points we can tackle and everything. So even after the meeting, they are also a bit satisfied, and they said we will assure you, we will give you the best possible. So on the same lines, we have continued the relay hunger strike till March 5th. So till March 5th, we have continued the agitation, though some of the places are recalled, but we have finally concluded it on the March 5th in 2018. So the recall, the call-off of the agitation was on the lines of the promise given by the health minister and KTR Garu and Kadiyam Srihari in the Warangal district. So we have also placed our we have approached the High Court, and on the same lines the High Court also accepted the case, and they have given the 2 weeks of time actually, but after 2 weeks it was postponed till date. So the second hearing did not come at. So there was pressure from the students and also from the court on the lines of clinical pharmacist cadre, on fate of the family graduates. So we are doing all such activities, but we could not reach the goal till date. So tell me, how can we go further? Because even it is not possible to lead it singly, because end of the day everyone has their own activities to do, our own works to be engaged with. So I request everyone to be participatory in the all the stations, upcoming stations, and let's do it together and get the cadre as early as possible. Because if the cadre is not going to form, already there are a couple of articles coming in the newspapers recently in the Times of India and other Telugu newspapers, famous newspapers. So in these newspapers they have said that the pharm.d doesn't have the proper opportunities. So we will look after temporary scrapping of the course and providing some opportunity, then we will continue further based on the demand. So if it is temporary, then it can be a permanent scrapping of the course. And మీ అందరికి తెలుసో తెలియదో 2008లో ఒక కోర్స్ MCA అనే కోర్స్ని చాలా ఆర్భాటంగా, చాలా ఫాస్ట్గా చాలా చాలా కాలేజెస్కి పర్మిషన్ ఇచ్చేసారు. చాలామంది జాయిన్ అయిపోయారు. జాయిన్ అయ్యాక 1-2 years 3 years నడిచాక 3 years తర్వాత వాళ్ళకి జాబ్ ఎక్కడ దొరకట్లేదు. సో జాబ్ ఎక్కడ దొరకట్లేదు అని చెప్పేసి జాయిన్ అవ్వడం మానేశారు. సో జాయిన్ అవ్వడం మానేసినప్పుడు university people has taken it for granted, and what they did is they have completely recalled the MCA course. And సో వాళ్ళ గురించి వాడు మాట్లాడుకునేటోళ్ళు లేరు. అది చేసిన వాళ్ళు, వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ బ్రదర్ ఈజ్ ఆల్సో MCA. ఆయన ఇప్పుడు ఒక మ్యాట్రిమోనీ దాంట్లో సమ్ మార్కెటింగ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. బట్ actually MCA was to give opportunity in software industry for the non-BTech candidates, but because of lack of opportunity that course was scrapped off. So pharm.d కూడా చేయడానికి గవర్నమెంట్కి పెద్ద టైం పట్టదు, గవర్నమెంట్కి పెద్ద కష్టం కాదు. బట్ మనం కష్టం క్రియేట్ చేయొచ్చు.
atla, because we are not small number. If you think of the only Telangana, there are 61 colleges, and in which there are 11,800 students. 11,800 students. So 11,800 students లో at least 10% people take it responsibly, అంటే ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకొని దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తే we can get the cadre in no time. Mark my words, in no time we can get the clinical pharmacist cadre. మరి ఇన్ని రోజులకి ఎందుకు కావట్లేదు అంటే బేసిక్గా దీంట్లో ఓన్లీ ఒక 10, 20, 30 మంది మాత్రమే పనిచేస్తున్నారు. ఓన్లీ 10 మంది 20 మంది మాత్రం వాళ్ళ కమిట్మెంట్ ఇచ్చి వర్క్ చేస్తున్నారు. సో దానివల్ల ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ because of which it is getting delayed. So my only point, we can achieve anything is by mass. Endukante basic end of the day, if you are going to any politician for support, definitely they will see how many people are behind you. ఎంతమంది ఉన్నారు నీ వెనకాల అనే వేస్ట్ చేసుకొని నీకు సపోర్ట్ చేయడానికి వస్తారు. అండ్ దే విల్ సపోర్ట్ ఓన్లీ వెన్ యూ స్టార్ట్ ద అజిటేషన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హ్యాండ్, అండ్ సెకండ్ దే విల్ కమ్. వితౌట్ మీ ఇనిషియేషన్ లేకుండా మీకు ఎవడో వచ్చి హెల్ప్ అస్సలు చేయడు, రైట్? సో మీరు ఫస్ట్ స్టెప్ మీరే పెట్టాలి. అండ్ కమింగ్ టు లీగల్గా మన సుప్రీంకోర్టు అప్రోచ్ కావాలా, హైకోర్టు అప్రోచ్ కావాలా, ఎనీథింగ్, దేనికైనా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మన కమిట్మెంట్ కావాలి. సెకండ్, మన టైంని స్పేర్ చేయాలి. ప్రతిసారి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇష్యూని రేస్ చేసి హైట్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ వదిలేస్తున్నాం. అక్కడికి వెళ్ళి ఫాలోఅప్ ఉండదు. 2015లో మేము ధర్నాలు చేసిన తర్వాత జీవో వచ్చిన తర్వాత నాతో పాటు ఎవరైతే 20 మంది ఉన్నారో 20 మంది వాళ్ళ జాబ్స్ ట్రయల్స్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. Then issue was in cold storage for the 3 years. 2 years తర్వాత 2 to 3 years తర్వాత మళ్ళా ఎజిటేషన్ చేసినప్పుడు ఈసారి ఇష్యూ అసెంబ్లీలో రైస్ అయింది. అండ్ కమిటీ మీటింగ్ అయింది. కమిటీ రిపోర్ట్ మన అటు ఇటు సర్క్యులేట్ అయింది. అండ్ ఆ సర్క్యులేట్ అయిన రిపోర్ట్కి వాళ్ళు ఫస్ట్ మనం అడిగిన డిమాండ్స్ కాకుండా గ్రూప్ 1 క్యాడర్ ఇస్తామన్నారు. ఆ గ్రూప్ 1 క్యాడర్ మాకు ఇష్టం లేదు, మాకు వద్దు అని చెప్పేసి మేము అడగడం జరిగింది. సో మళ్ళీ మీటింగ్ పిలుద్దామన్నారు. సో మళ్ళీ మీటింగ్కి పోలేదు. ఎందుకు పోలేకపోతున్నాం, ఎందుకు ఫాలోఅప్ చేయలేకపోతున్నాం? హైకోర్టులో కేసు వేసాం. హైకోర్టులో మనం కేసు వేసినాక తర్వాత అది మన హైకోర్టు యాక్సెప్ట్ చేసింది. కేసు వేసిన తర్వాత కూడా అది ఫాలోఅప్ చేయట్లేదు. ఎందుకు చేయట్లేదు? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎందుకు చేయట్లేదో తెలుసా? ఎనీవన్ నోస్ ఎందుకు చేయట్లేదు? మనం ఎందుకు ఫాలోఅప్ చేయలేకపోతున్నాం? మనం 11,800 మెంబర్స్ ఉంటే మరి ఈ ఇష్యూకి ఎందుకు సొల్యూషన్ దొరకట్లేదు? గైస్ కమెంట్ అండ్ నేను మీ రైజ్ చేసే పాయింట్స్ని కూడా నేను అడ్రస్ చేస్తాను. బట్ ఐ వాంట్ లైక్ ఈక్వల్ పార్టిసిపేషన్, బికాస్ this is what happening, like only a set of people are committed and not all are committed. So that is the reason we cannot take it to the end point. So main problem is like ఇప్పుడు 20 మెంబర్స్ కలిసి పనిచేస్తున్నారు. ఆ 20 మెంబర్స్ 100 మెంబర్స్ అయితే 5 టీమ్స్ అయితే 5 టీమ్స్, ఒక టీం ఒక వీక్ పోతే ఇంకో టీం ఇంకో వీక్ పోతుంది, లేకపోతే ఆల్టర్నేట్ డేస్ వెళ్తారు. బట్ ఒక 45-60 డేస్ చేసిన తర్వాత కూడా అదే టీం ఉంటుంది. సో ఓన్లీ 20 మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్టార్ట్ చేసిందో ఆ స్టార్ట్ చేసిన 20 మెంబర్స్ మాత్రమే తిరుగుతున్నారు. ఈజ్ ఇట్ ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్ టు ఓన్లీ సిట్
ఆన్ లైక్ ఇదే ఒక్కటే స్టేషన్ని పట్టుకొని లేకపోతే ఒక్కటే క్యాడర్ గురించి డైలీ సెక్రటరీ చుట్టూ తిరిగితే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎనీ ఇండివిజువల్ సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ? ఎవరికి పాసిబుల్ కాదు. లేదా లైక్ మనం ఒకరిని తీసుకొని వానికి నెల జీతం ఇచ్చి వాని తిరుగురా అని చెప్పేసి మనం వానికి చెప్పాలి. సో మనం అట్లా చేయడానికైనా మనం ఫండ్స్ ఎవరి దగ్గరికి కలెక్ట్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ ధర్నాలు అయినప్పుడు ఆ ధర్నాలకు ఎంత ఖర్చు అవుతుందో అంతే ఈక్వల్గా పార్టిసిపేట్ చేసుకొని మీరే కలెక్ట్ చేసుకొని మీరే స్పెండ్ చేశారు. ఈవెన్ ఆ పెన్నీ కూడా నేను తీసుకోలేదు. నైదర్ రామలక్ష్మి, నో వన్ హ్యాస్ టేకెన్ ఈవెన్ అ పెన్నీ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్, రైట్? సో ఒక పర్సన్ మొత్తం దీని మీద ఎట్లా ఉండలేడు కదా, లైఫ్ టైం అయితే దీని మీద స్పేర్ చేయలేడు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇష్యూ అనేది కోల్డ్ స్టోరేజ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మనం ఒక స్టేజ్కి తీసుకొచ్చి ఆ స్టేజ్లో జస్ట్ ఫాలోఅప్ చేయాలి. ఫాలోఅప్ చేస్తే సర్టన్ టైం తర్వాత వీడు డైలీ వస్తుండ్రా పోయి వీడిని తలకాయ నొప్పి పోతుంది అని చెప్పేసి ఆ సొల్యూషన్ సాల్వ్ చేయడానికైనా చూస్తారు. కాకపోతే ఒక వరుసగా ఒక 10 సార్లు పోయినా, వరుసగా 10 సార్లు పోయినాక 10 రోజులు లీవ్ పెట్టుకొని మన 10 రోజులు నా కంపెనీ వర్క్ అంతా పక్కన పెట్టేసి 10 రోజులు పోయినాక 11th డే కూడా నేనే పోవాలంటే ఈజ్ ఇట్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్? ఇంపాసిబుల్, రైట్? సో ఈవెన్ యూ పీపుల్ హ్యాస్ టు బి పార్టిసిపేటింగ్. ఎందుకంటే రేపు ఫార్మ్.డి మీద క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్ క్యాడర్ వస్తే ఫార్మ్.డి వాళ్ళ కోసం మీరెవరు నాకు వచ్చి ఆ జాబ్ నాకు వద్దు, మీరు ఫైట్ చేశారు కదా మీరు తీసుకోండి అని చెప్పేసి ఎవ్వరు మాట్లాడు, రైట్? ఇక్బాల్, I will speak in English after a certain time, like first I will complete in Telugu, then I speak in English, right? Because it would be comfortable for me too, and the people, actually the target audience is from the Telangana and Andhra Pradesh, so I will be speaking initially in English, in Telugu, then I will speak it in English, right? So I request everyone, so is it possible for anyone? Everybody possible kaadu. సో మీరేం చేయాలి? మీరు సపోర్ట్ చేయాలి కదా, మీరు రావాలి కదా ముందటికి. మీరు వచ్చి మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తే, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఫామ్, అమ్మాయిలు చేయలేరు, అబ్బాయిలు చేయాలి అది ఇది కంపల్షన్ లేదు కదా. ప్రతి దగ్గర అమ్మాయిలు వీఆర్ ఈక్వల్ టు యూ, మాకేం తక్కువ అనే పాయింట్లో మాట్లాడతారు కదా. ధర్నాలు చేసేటప్పుడు మాత్రం ఎందుకు వస్తుంది? లేకపోతే ఒక ఇష్యూ గురించి ఫైట్ చేయడానికి కోసం అమ్మాయి అనే పాయింట్ ఎందుకు గుర్తొస్తుంది? మేము మిమ్మల్ని అమ్మాయిలాగా చూడదలుచుకోవట్లేదు, మీరు కూడా ఈక్వల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనే పాయింట్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాం. అండ్ సో మన దాంట్లో చాలా ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే 70% అమ్మాయిలే ఉన్నారు. సో అందుకోసమే మనం ఏం చేయలేకపోతున్నాము, అమ్మాయిలు 70% రావట్లేదు అనే పాయింట్లో చెప్తున్నారు. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, అమ్మాయిలు తలుచుకుంటే ఇంకా ఫాస్ట్గా వస్తుంది. అండ్ అబ్బాయిలకు ఉన్న డిస్టర్బెన్సెస్ కంటే అమ్మాయిలకు ఉండే డిస్టర్బెన్సెస్ తక్కువ. సో అమ్మాయిలు లీడ్ చేస్తే ఇంకా తొందరగా అవుతుంది. రామలక్ష్మి, మీరు తెలుసో తెలియదో, రామలక్ష్మి మేము 2015లో ధర్నాలు చేసినప్పుడు షీ వాస్ పర్సూయింగ్ హర్ ఫ్యామిలీ ఇన్ SRMC చెన్నై. షీ యూస్ SRM యూనివర్సిటీ నుంచి షీ యూస్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ చెన్నై టు హైదరాబాద్ and she will go back to Chennai. Placards she used to carry from Chennai. She used to write all the placards, and she used to carry all the placards from Chennai, and she will stay in like from Chennai itself. She will talk to all the media channels, like tomorrow we are doing so and so, please support us. She used to do a lot. She never complained like I will come from because I stay in Chennai, I cannot do it. Never complained. I never expected, actually I never expected her to be there, but every time she is there. You stay in Hyderabad, you stay in Warangal, you stay in Khammam, you stay in Karimnagar.
What is a big problem you have? When a lady, Ramlakshmi can do it, why can't you? And 70% of people who are pursuing pharm.d, especially girls, what is your next goal? Like, you will pursue pharm.d and you get the certificate and you go sit in home and cooking, you will stick to your kitchen. No, right? Everyone talking about women empowerment. We are ready to give you the empowerment. Why are you not ready to take it? Question yourself. See, from here, if you are doing it, we will do it collectively, and we will take this issue if only you are coming. If you are not, if you people are not coming further forward, we will not take this issue and we will leave everything, and we are happy with my like, I am happy with my personal life. I am doing very good with my personal life. We took it because the majority of people are sufferers, and there are 18,000 pharmacists, pharm.d guys only in Telangana. 18,000. Even you take 10% of people being active, it is 1800. So if 1800 people take the issue forward, we can do wonders, right? So, and coming to Charishma's point, like, why can't we approach Supreme Court on this? See, Charishma, today the justice is not free. Justice is costly. The legal justice is very costly, and so we need to contribute lot of funds for it. We need to collect lot of funds, and at the same time, it is not like we file a case today and tomorrow we are getting justice. It takes years and years. So we need to spend lots of time on this, and already the case has been filed in High Court. If High Court doesn't give justice, we will definitely have to approach Supreme Court. But for High Court case also, we need to follow up with the lawyer, and for follow up of lawyer also, like every time I has to spare my time, which is practically not possible for me. As an entrepreneur, startup entrepreneur, I am getting difficulty with the time. So I expect you people to come forward. I expect you people to take up the initiative. I expect you people to get justice for the families. And at the same time, I promise you, I am not going to leave this issue. I will be with you in every work. I will be coming every time. But the thing is, I need a backup team. Unless the backup team comes, we cannot do it anything. And why can't we get an appointment with CMR and government? So, Sunita, actually, we had tried every point for getting appointment of the CM and the governor, but we could not do it because of several reasons. And even when we asked, like, the chief security officer of the CM, KCR, he was said, like, if he wants to meet you, you can meet him, but if you wish to meet him, you cannot meet him, because we have elected a God, not leader. So we are in not democracy technically. So actually, in a democratic country, technically
people can meet an CM at least once a day or once in once a week or once in a month. But our CM is not willing to meet even in 4 years. And we have tried every point. We have tried through several leaders. Everyone are afraid to take us to the CM. So we should wake him up. How if we are taking the issue to next level, definitely he will call us and he will talk to us and he will sort out, because very soon there have been planning to elections in Telangana. Though general elections are in May 2019, actually as per the news, TRS government is planning for the early elections. So we need to use this time, because if we can hesitate or we can create some impact at this time, it will definitely strike their minds and it will definitely help us to get the solution at the earliest. So that is the point. So I wish everyone come for the participation. And other point, see guys, every time you are not coming onto the roads, you can irritate this government or any government using your Twitter accounts. Hashtag clinical pharmacist for pharm.d. So hashtag every day, every minute to the Telangana CMO Revanth Reddy and KTR and TJS online. Every man and they need to get irritated. మనము మన ప్లేస్లో కూర్చొని ట్విట్టర్ ద్వారా వాళ్ళని ఇరిటేట్ చేసి మనము మన క్యాడర్ని కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. దానికి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మీ సిస్టమ్ మీద కానీ మీ హ్యాండ్లో ఉన్న ఫోన్లో ట్విట్టర్ అకౌంట్స్ ద్వారా వాళ్ళకి కంటిన్యూస్గా పించాలి. వీఆర్ pharm.d, వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ జస్టిస్, వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద జస్టిస్, వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్ క్యాడర్ అని చెప్పి you mark your sentences, hashtag clinical pharmacist for pharm.d and pratisar better. When you keep this hashtag, that will trend on Twitter. So మీ ట్విట్టర్లో ట్రెండింగ్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మీరు పెట్టే ప్రతి మెసేజ్ కేటీఆర్ చెప్పకపోయినా కేటీఆర్కి అపోజిషన్ ఎవడున్నాడో వాడు చూస్తాడు. సో వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు ఆ ఇష్యూని పొలిటిసైజ్ చేస్తారు. సో ఇష్యూని పొలిటిసైజ్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇష్యూకి అంటే వెన్ ఎవర్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ ద ప్రాబ్లం ఎప్పుడైతే అందరికీ తెలుస్తుంది అనే పాయింట్ ఉంటుందో అప్పుడు సొల్యూషన్ దానంతది అదే వస్తుంది. సో యూ కెన్ స్టార్ట్ క్విటింగ్ ఫ్రమ్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ do not stop it till we get the justice. So and any questions? Iqbal, are you able to get my point? Any questions? Guys, share the live video with your friends such that if someone are missing on the live can join the session. The previous few days back in the Lok Sabha or Rajya Sabha, they told up now any state government did not ask regarding the government jobs cadre regarding farming, and if now all state governments if asked, if now all state government if ask, we will do all like that. And if the state government if they ask them,
Actually, what I understand from your message is like, actually in Rajya Sabha, to the question raised by the Vijay Sai Reddy Garu, and the question was to create clinical pharmacist cadre for families. So, and why can't we use in a rural setup? And when the education is equal to the MBBS, why they cannot be an equivalent for them? So that was a question raised by Vijay Sai Reddy, and on the lines, JP Nadda Garu has answered. Then coming to the JP Nadda's point, he has stated like, we are we did not get any reference of no one has approached us to equate pharm.d and MBBS. Yeah, true. We are not trying to equate with the MBBS. We are separate, and we are requesting on the clinical pharmacist cadre to the right which we should get. And so, coming to the point, why the government not creating a jobs, bro? So the main problem is like, in last 4 years, leaving the point job creation, job recruitment also is not been happening, though there are 1 lakh vacancies. And whenever there is creation of whenever there is an opportunity, or like exploring new opportunity or new job, there should be a the cabinet meeting has to take place. The cabinet has to sign the demand. Then they need to send to the finance department. Finance department has to look after, and they need to create the job, and they need to allocate the funds, and then they need to issue the notification. This is how generally whenever there is a creation of new jobs. So there are no new jobs created since last 4 years, and and regarding pharm.d, most government people doesn't know what is pharm.d and what is clinical pharmacists can do, how can clinical pharmacists impact the healthcare system. So they are not unaware of the thing, and the main problem is one, the colleges which are offering you course are not lobbying for the clinical pharmacist cadre, and they are only been manufacturing houses for the certificates, and they are giving only the graduation certificates to all the graduates, and you are with the graduation certificates. They are not taking up the resources, and they are not lobbying with the government. So, and government has several issues to tackle, and so creation of new job would be difficult for them unless there is a huge demand from the all sorts of people. So who will demand? It's our responsibility as a graduate, it's our responsibility as a student, because we need to live for the 40-50 years, 30-40 years. So it is our life. So మన లైఫ్ గురించి మనం పాటుపడాలి, మనము డిమాండ్ చేయాలి గవర్నమెంట్ దాని అంతా వచ్చి అన్నీ ఇది మస్తు చేస్తాం అది చేస్తాం అనే పాయింట్లో ఏమి ఉండదు. ఏ గవర్నమెంట్ కూడా ఉండదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ జాబ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, అండ్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ ఎ జాబ్ క్యాడర్ ఓన్లీ టు పాయింట్ ఇఫ్ తెలంగాణ there are around 42 area hospitals and 31 district hospitals, and community health centers around 300, and PHCs around 1000 in Telangana. So PHCs area hospitals, ivanni hospitals lo if one clinical pharmacist cadre anedi include aithe, then under TANA, Telangana Nursing Homes and Hospitals Association, there are 6000 hospitals.
సో 6,000 హాస్పిటల్స్లో 6,000 పోస్ట్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఒక్కొక్క హాస్పిటల్కి ఒక్క పోస్ట్ క్రియేట్ అయినా 6,000 పోస్ట్ క్రియేట్ అవుతాయి. తర్వాత డిపార్ట్మెంట్కి ఒక పోస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఫిజియోథెరపీ వాళ్ళు కూడా అంతే. ఫిజియోథెరపీ వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఏంటి కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసి వాళ్ళకన్నీ జాబ్స్ ఇచ్చేయలేదు. వాళ్ళు ఫైట్ చేశారు. 100 days ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ దగ్గర ఫైట్ చేశారు. 108 days వాళ్ళు ధర్నాలు చేసి వాళ్ళు రచ్చ చేసి వాళ్ళంతా చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఇవాళ ఉన్న రికగ్నిషన్ ఉంది. ఇంతకుముందు ఫిజియోథెరపిస్ట్ అంటే నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. యాక్చువల్లీ నాకు ఎప్పుడైతే ఇంతకుముందు ఫిజియోథెరపీ సీట్ వచ్చింది నేను అప్పుడు చేయలేదు. మా మామయ్య వచ్చి ఫిజియోథెరపీ చేస్తానంటే ఏంటి డ్రిల్ మాస్టర్ అవుతావా అనే పాయింట్ అంట. కాకపోతే ఇవాళ ఫిజియోథెరపీని ఈక్వల్గా డాక్టర్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. అండ్ సో ఫిజియోథెరపీ వాళ్ళకి ఇప్పుడు క్రాస్ కన్సల్టేషన్స్ ఉన్నాయి. గైనకాలజిస్ట్ పోతే ఫిజియోథెరపీ కన్సల్టేషన్ అవుతుంది. ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ పోతే ఫిజియోథెరపీ కన్సల్టేషన్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఆర్థోపెడిషన్, న్యూరాలజిస్ట్ ఎవరి దగ్గర పోయినా కూడా ఫిజియోథెరపీ అనేది క్రాస్ కన్సల్టేషన్ మస్ట్ మ్యాండేటరీ అయిపోయింది. సో టుమారో ఇప్పుడు మన వర్క్ ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు, మన క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్ క్యాటర్ ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు మనం ధర్నాలు చేసి మనం తెచ్చుకుంటే అప్పుడు మనకు కూడా రేపు సేమ్ వే మనకు కూడా క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్ క్యాటర్ క్రియేట్ అయినప్పుడు డిపార్ట్మెంట్కి ఒక క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్ అవుతాడు. సో మేము డెఫినెట్గా మనకి క్రాస్ కన్సల్టేషన్ మనకు కూడా ఉంటాయి. మనకు కూడా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఎట్లా ఫిజియోథెరపీ వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ వస్తుందో అట్లనే ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి కూడా రెస్పెక్ట్ వస్తుంది. బట్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ విత్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. ఎవడో వచ్చి తీసుకొచ్చి నీ చేతిలో పెట్టాడు. నువ్వు నీ జాబ్ కోసం, నీ క్యాడర్ కోసం నువ్వు ఫైట్ చేయండి. ఎవడు వచ్చి నీకు ఫ్రీగా చేసి పెట్టాడు, ఎవడు వచ్చి నీ కోసము ఈ పని చేసి పెట్టాడు. సో ఇట్స్ యువర్ గట్, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, sir, we should unite all our country at the time and should start fighting all together throughout the country. So please try in that way, sir. Thank you, Chaitanya. And frankly speaking, the fighting in one state is itself a difficult task because we are not under one university. So every university has different schedules, and one Cadre University has exams on the next month, and JNT will have the exams in month of May or June. So the common time would not be possible, and we will definitely try to get all the members on the board, and we will try to do it in a larger spectrum. But that can be possible only with you people coming forward and you people joining the hands with us. So that is not possible with me alone. So for any course, minimum government jobs are creating in central government and state government, but regarding B pharmacy and pharmacy and private sector, and why they are doing, but why not pharm.d people? Akshay Kiran, see, the creation of jobs for every course is not possible. It is not there in any sector. But as pharm.d is under health care department, so definitely government has to take up the point, and they need to create a job for us. And coming to central government creation of jobs, there are some contract jobs for pharm.ds in central government, under PVPI program Pharmacovigilance Program of India, under which pharm.ds been recruited since last 3-4 years, and some of them are permanent jobs and some of them are contract jobs, and it is not happening in the state level. So that's what I'm telling you. The jobs creations will take place only with our efforts. There will be no freebies and no gifts from the government. Some of people are opening a clinic, better tell them open clinic and it is best everyone.
that that in that too in a PHC and only nurse and pharmacist doing job. Why can't they include pharm.d doctor in it? Actually, if you are not getting, if you are getting my point, see, I'm not CM or health minister of this state. I'm I'm the graduate from pharm.d, and I'm the person who are fighting, who are started this fight for clinical pharmacist cadre on behalf of all pharm.d fraternity. So I'm not in a position to dictate the government stating that why can't you include the pharm.d jobs, and my voice is not so loud. My single voice cannot create a job. That can happen only with the resonance, and for the resonance I need everyone to join the voices with me to create the resonance and to create the cadre. And coming to point of opening a clinic, I am I can't talk on that aspect, because opening a clinic or not working in a clinic it's your job. End of the day, your opinion, you can do it. I don't know what you want to do with our opening clinic, but definitely see RMP, PMPs and other quacks also doing the same. Without permission they are doing it, because there are not many drug inspectors or not many health inspectors and AMHOs. So they are doing their business and they are serving the people. And so they are doing it. What difference you create without without permission from the government, opening a clinic without how do you justify it? You can earn money in any form. So if making money is only an aspect, you can do it. Anna Sri Dhanesh, Anna voice somewhat not clear. Sorry, Dinesh. I am trying to speak louder. So, is it audible now? We are with you, sir. Definitely, we will fight together. Thank you, Chaitanya, for coming forward to join hands. And see, guys, you speak to your friends, you speak to your colleagues, you speak to your buddies, close buddies, your everyone, and get them on the board. Discuss. There are so many PDW WhatsApp groups, and most of the time there would be no discussion. Since last 3-4 months there was no discussion, and it has become only a panel board for the notice board for displaying the notices, and we could not do anything. See, without a participatory thing, nothing can be happen. And don't expect me or Ramalakshmi or Varanash will create jobs for you, and that is not possible. Our shoulders are very weak. We cannot bear all the burden. So we request you to join us. You need to take the responsibility. You to take some of the work assigned and get the cadre. That is the only possible way to get justice for pharmacists, and that is the only way you can get the clinical pharmacist. That is the only way you can survive. And as Darwin said, survival is the fittest. Survival is the fittest point. Whoever cannot survive in this earth will disappear. Actually, I am planning to open a clinic. Is the government will be giving a permission on how to get the clinical process.
Akshay, that is an open different discussion. You can contact me on WhatsApp or other means, because you already have my number. And opening a clinic, you need to have one MBBS doctor on the board. That is the only way you can officially get a permission from the DMHO. If not, you are not able to get the permission. Right? So, any more questions? If if your questions are if you are not having any questions, we will end up the session. DM me message in the WhatsApp or Facebook official page. We will try to contact you. We will be there, continue this session for the next 10 minutes, after which we will wind up the session. So, any more questions? And చాలా మంది బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే యువర్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్. డెఫినెట్లీ మేనేజ్మెంట్ విల్ నాట్ సపోర్ట్, బికాస్ మనం ధర్నాలు చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ కోర్స్ గురించి ఫస్ట్ నెగిటివిటీ వెళ్తుంది. అంటే బేసిక్గా వీళ్ళకి జాబ్స్ లేవు, అందుకోసం వీళ్ళు ధర్నాలు చేస్తున్నారు. అది ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు దాచిపెడుతున్న నిజం. సో మనం అది బహిర్గతం చేస్తున్నాం. బహిర్గతం చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ అగైన్స్ దేర్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ. సో ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు, వాళ్ళు మనల్ని సపోర్ట్ చేయరు. కాకపోతే PharmD అయిపోయాక మీ సీనియర్స్ కానీ ఎంతమంది జాబ్స్ ఇచ్చారు, ఎంతమందికి జాబ్ ఇచ్చారు కాలేజ్ వాళ్ళు? Mainly all are doing good job regarding the fight of PharmD. I think from onwards nearby 6 years completed, but government want to create a job. But government want to create a state-wise jobs. So yeah, we've been trying since 2013 for the clinical pharmacist Cadre in government of in Telangana and IP with a couple of my friends who are working in IP and myself working in Telangana. So we are able to reach the government, we are able to place the point, we are able to tell why is it important, how is it important, and how many people been suffering, how many are not does not have any employment, how many are affected with this. We are able to we are doing it since 2013, but the thing is we are only few people who are going to the government and who are being constantly poking the government, and our number is very low. So definitely unless the number goes up, the issue will not end. Solution will not come. You imagine formation of Telangana state. Issue was there for the 13 years. On the end of 13th year, we got Telangana. So that happened only with every set of the people have joined the hands. In the same way, I request every PharmD, every family parent, every family student, every family graduate to join hands, to come forward, and you join with us. Definitely we will get the cadre before 2019 elections. If you are not coming forward, we are not able to get clinical pharmacist cadre for the next 5 years. Mark my word, if we lose this chance before elections, if we are not able to get a clinical pharmacist cadre, it will be cold stage for the next 5 years. Again, you can talk about this only in 2023-24. So it is your responsibility end of the day. As my responsibility, I'm making
every effort, what best I can do, what best Radhakrishna can do, what best Bharanaj can do. We are doing our level best. We request everyone else who are not on board till date, come forward, talk to your friends, talk to your parents, ask them to come on board, and let's get clinical pharmacy cadre before 2019 elections. If you are losing this time, if you are not fighting now, then everyone take a note of this point. Like, this issue will be in cold storage for the next 5 years, and next 5 years, the 5 years would be very big time, very huge time, and you cannot you will regret on later. So that is only point I can tell you right at this stage. So we will try to join. You should definitely Chaitanya, because we are not doing for our purpose. We are doing for the all family fraternity, and everyone has equal responsibility to participate, and no one will get you job. You need to fight for your plate of meal, right? Thank you guys, thank you for watching me live. Any further questions, you can ping me on WhatsApp, you can ping me on Facebook page, right? Thank you. One advice bro, in all states so many colleges are there. All students won't get a government job, thank you, but all colleges are running with the pharmacy and pharmacy. I did not get your question, not get your questions actually. One advice, in all states so many colleges are there. All students won't get a government job if they give, but all I understand, and like, maybe you are pointing like everyone doesn't get family job, government job, so they can get the opportunity in colleges. Definitely, see, I'm stressing out the same point, like creation of clinical pharmacist cadre or giving government jobs would not be possible to give everyone. But if one job created in your district hospital, then it will influence all the government and private hospitals to take the pharmacists as clinical pharmacists. So in Telangana itself there are 6,000 hospitals. If these 6,000 hospitals if one job created in a district hospital, these 6,000 hospitals will recruit 6,000 pharmacists. So the number has to start with 1, and this will multiply, right? So, and you also try it, so we are trying for the number 1, so there will be duplication of that. Actually, maybe you are not getting my point. You can listen to the all the discussed points, so you might understand. I already said, like, ఒక జాబ్ క్రియేట్ అయితే దానివల్ల చాలా జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఒక డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్లో ఒక జాబ్ క్రియేట్ అయితే తెలంగాణ 6,000 హాస్పిటల్ ఉన్నాయి. 6,000 హాస్పిటల్స్లో ఒక్కొక్క జాబ్ క్రియేట్ అయినా కూడా 6,000 జాబ్లు క్రియేట్ అవుతాయి. సో డిపార్ట్మెంట్కి ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది తర్వాత. సో అట్లా మల్టిప్లై అవుతుంది. సో మనం అడుగుతుంది ఒకటే జాబ్ ఇవ్వండి. అందరికీ గవర్నమెంట్ జాబ్లు అసలు ఇంపాసిబుల్ అండి. ఏ స్టేట్, ఏ కంట్రీ ఎవరు ఇవ్వలేరు. సో మనం అడుగుతుంది ఏంటంటే క్యాడర్ క్రియేట్ చేస్తే, ఆ అడ్రస్ క్రియేట్ చేస్తే, ఆ క్రియేట్ చేసిన దాన్ని బట్టి జాబ్స్ వస్తాయండి, రైట్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? Hello, today in newspaper it was stated that there is no thought of withdrawal of family course, said by JP Nadda
source Hindu College of chairman. Yeah, I also read the news. The problem, like the Hindu College chairman met the JP Nadda for withdrawal of the opinion, to stop withdrawal of the pharm.d course. Did this chairman or any chairman did ever lobby for pharm.d jobs or clinical pharmacist cadre till date? Any college manager? No one, right? They are only worried about their seats, their business. They are not worried about the student life. So it is our prime responsibility, because today JP Nadda said we will not recall the course. State government is saying that we will stop the course. They will fight for each other. The fight will go between both governments. End of the day, who is the sufferer? If the government cannot create clinical pharmacist cadre, definitely today or tomorrow the course will be withdrawn. So then definitely we are always under threat unless there is a clinical pharmacist cadre. So we should use this opportunity to create clinical pharmacist cadre before 2019 elections. PCA recruited specifically pharm.d graduate if they teach for pharm.d student people. So that with there I am thinking. Thank you. See, actually it might be like if PCA says like every batch should have 6 teachers. Imagine. So there are 61 colleges. 61 into 6, 360. So 360 pharm.d people are recruited. What about the rest 18,000? What about the 18,000 rest? So మనం చిన్న నెంబర్ గురించి ఆలోచించుకోండి, పెద్ద నెంబర్ గురించి ఆలోచిద్దాం. క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్ ఒక్క క్యాడర్ వస్తే 6,000 జాబ్లు రైట్ అవే వస్తాయి. 6,000 జాబ్లు ప్రైవేట్ సెక్టర్లో రైట్ అవే వస్తాయి. డిపార్ట్మెంట్ ఒక పోస్టులు అయితే 6,000 ఇంటూ 5 డిపార్ట్మెంట్ ఉంటే 30,000 జాబ్లు క్రియేట్ అవ్వచ్చు. 2 డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, 12,000 జాబ్లు క్రియేట్ అవుతాయి. సో క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్ క్యాడర్ అందుకోసం అడుగుతున్నాం మనం. So one minister or CM or PM even not thinking about pharm.d people, and before election do a plan, and what is next plan? See, I will not plan anything. The plan, I request you people to plan. I request you people to plan. I request you people to make groups. I request you people to talk on this issue. How can we move forward, and how can we achieve our goal? So you people discuss with your friends, because planning, I am planning and you are executing is impossible task, because maybe I myself cannot spend all the time on the education. So it is a good line for us to start education both physically as also through social media. Yeah, that's what Rendeja I've been talking on the same point. Like first use Twitter, Facebook for start trolling the minister. Like you have promised me to you have promised to give me clinical pharmacist cadre. You have promised to keep justice. You did not do it. So start tweeting them daily. If like 11,000 people, out of which like 50% people can do one tweet a day, 5,000 tweets a day. 5,000 into every day you are doing it, then definitely if KTR doesn't see it, Revant Reddy sees. If Revant Reddy
sees the issue, then Revanth Reddy will question the government, and definitely then KTR will not see, KCR will see. సో మన ఫ్రెండ్స్ని అందరినీ ట్విట్టర్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేయమని చెప్పి, అందరికీ ట్విట్టర్ ఎట్లా వాడాలో చెప్పండి. సో ట్విట్టర్ అందరినీ వాడమని చెప్పి హ్యాష్ట్యాగ్ పెట్టి క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్ ఫర్ pharm.d అని చెప్పి హ్యాష్ట్యాగ్లో మెసేజ్లు కేటీఆర్కి, కేసీఆర్కి, రేవంత్ రెడ్డికి, తెలంగాణ టీజేఎస్ పార్టీ కోదండరాంకి, వీళ్ళందరికీ ట్వీట్ చేయండి, డైలీ చేయండి. బట్ డైలీ అట్లా ట్వీట్స్ చేస్తే అందరు చేసాను అనుకోండి, మనం 11,000 మెంబర్స్ ఉన్నాం. 11,000 మెంబర్స్ మనం డైలీ ట్వీట్స్ చేస్తే ఎన్ని ట్వీట్స్ వెళ్తాయి, ఎంత రచ్చలేస్తుంది ఊహించుకోండి ఒకసారి. ఇది కూడా కష్టం, మనకి ట్వీట్లు చేయడం కూడా కష్టమేనా? మన చేతిలో ఉన్నదాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం, ఎట్లా అది బెస్ట్ అయితే అట్లా బెస్ట్ చేసుకున్నాం, రైట్? సో ఐ విల్ వైండ్ అప్ ద సెషన్. See guys, we've been fighting for this since last 3-4 years, and we are not able to get the clinical pharmacist cadre till now. The only reason is we are taking up the issue, we are dragging it, we are reaching the ministers, but because only few people are fighting for it and few people are actively participating, so it is not possible us to spare all the time for the registration and all the activities. So we request every family member to join us, every member to take up the active initiative in the coming works, such that the issue will not go in cold storage. Till the issue is in live, we will definitely get the clinical pharmacist cadre. If you are not getting it, that is then that fault is ours. We are not able to properly communicate to the government, media. So it is our responsibility to actively participate. So thank you everyone for joining the session, right? Share with your friends and talk to your friends and bring them on board, and let's get cadre for us. Last question. Few days back we did both states, and I am telling you why government are not responding properly during the election. They don't afterwards as against అక్షయ్ నేను చెప్పింది అదే ఏంటంటే, మనము ఇష్యూని రేస్ చేస్తున్నాం, మనం ఇష్యూని బాగా రేస్ చేస్తున్నాము. ఇష్యూ రేస్ చేస్తున్నాక అసెంబ్లీలో వచ్చింది, పార్లమెంట్లో రేస్ అయింది. అందుకే గవర్నమెంట్ కూడా మనకి మీటింగ్కి ఒక 4 సార్లు పిలిచింది. మీటింగ్ పిలిచి మనకి క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్ క్యాటర్ గురించి డిస్కషన్లు అయిన తర్వాత దెన్ దే డిసైడెడ్ టు గివ్ గ్రూప్ 1 క్యాటర్. మేము గ్రూప్ 1 కాదు, గ్రేడ్ 1 ఫార్మసిస్ట్ ఇస్తామన్నారు. గ్రేడ్ 1 ఫార్మసిస్ట్ మాకు వర్కౌట్ కాదు, మేము క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్ క్యాటర్ కోసమే ట్రై చేస్తామని చెప్పి మేము చెప్తే మళ్ళీ మీటింగ్ పిలుస్తామని చెప్పారు. మీటింగ్ పిలుస్తామని చెప్పిన తర్వాత మనము పోలేదు. ఎందుకు పోలేదు అని అంటే, 10 రోజులు కంటిన్యూస్గా పోయినాక 11 రోజు పోవాలంటే నాకు కుదరలేదు. అట్లనే నాతో పాటు ఒక 6-7 మెంబర్స్ ఎవరైతే యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారో వాళ్ళకు కుదరలేదు. సో వాళ్ళని నేను కూడా బ్లేమ్ చేయలేకపోతున్నాను, నన్ను నేను కూడా బ్లేమ్ చేసుకోలేను. ఎందుకంటే ఒక్కడే లైఫ్ టైము స్పేర్ చేయాలంటే ఇంపాసిబుల్ టాస్క్. సో మీరు కూడా ముందుకు వచ్చి మీరు కూడా వర్క్ చేస్తే, అంటే బేసిక్గా ఒక 30 మంది ఉన్నారనుకోండి, 6 ఒక టీం అయితే 5 టీమ్స్ అవుతాయి. సో 5 టీమ్స్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ అయితే వారంలో 6 రోజులు స్పేర్ చేస్తే సరిపోతుంది. అదే ఒక్కటే టీము స్పేర్ చేయాలంటే 30 రోజులు 40 రోజులు. నేను లాస్ట్ టైము 65 డేస్ స్పేర్ చేశాను. సో 65 డేస్ కంటే ఎక్కువ స్పేర్ చేయడము ఇంపాసిబుల్ ఫర్ మీ. నా కంపెనీ, ఐఎమ్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అండ్ ఐ కెనాట్ స్పేర్ ఆల్ ద టైమ్ ఆన్ టు దిస్ పాయింట్. సో వై షుడ్ ఐ ఓన్లీ స్పేర్ మై టైమ్? Why can't you spare your time, right? So question yourself and take participation, right? Thank you.
I hope you all got the point. Thank you everyone.